جو ہم نے عہد کیا، مٹی سے جو ہم نے عہد کیا، وہ عہد ہمیشہ یاد رہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے، پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے. Today's interaction was quite comprehensive, informative and interactive. اس طرح کے انٹریکشن ہوں تو ڈفرینٹ طرح کی اور بھی ڈومینس کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. It was a really good experience. We got to know about political and diplomatic situation of Pakistan. We had a very informative session with Commander 4 Corps in which he poured light upon recent conflict and operative events between India and Pakistan, and he specifically emphasized the role of youth and the whole United Nations in the support of military during this war.